Ndukene njani ucela imali yami ngerenja kimi? Phela mina ngathi Mani ngoba bantwana futhi ungithethele imali yesheni. Naye shangane sikunikile shangane. Akunizofana baba unginikile bese kwaze umuntu ufuna ukubulala. Amasebenzi la mali ebekala kuba besithola. Angalethele imali yami iphelele. Wathatha imali yami. Uhlala neshangane. Naye shangane lamnika imali yami. Lamhla ke akalethele imali yami. Following an issue of 2 lovebirds from Gakoza that have been fighting, they usually report to Gakoza Community Police, Mr. Philip Sithole. The issue seems to be having no solution, hence the woman says she needs the man to support the children, which is the main reason that make her end up with him again. The woman says she has reported the issue to Mr. Sithole several times, but she has not received any help. Sithole mentioned that dealing with such issues of lovebirds, it is not easy. Angadlali ngami lo sisi ngoba ukuqala nje baziba ukuthi lakhuluma ngawo weta nelibhodo kulomnyaka lo. Nelibhodo ligcwele mathe. Kusukela lemuva usitwa ngimi kuze utofika namhla lo. Solo asitwa ngimi solo asitwa ngimi. Lokhu inkingi baqabana nyaka. Uma bathi sithe sesinkwane ram ungayithini into yabantu ababili abathandzana ngoba phela lakho utawutshela lokho uma afika ngale sebayabonana khona bakwendayo phela vele wabona umuntu wesifazane lokufuna ukukhumbule kahle ushaya ngenduku induku ngisho le kuphele wonke amaphupho usho yiphi indvuku kuphela wonke amaphupho baqolela wena sosilima ngala ngala abantu sebashayene ngenduku yabo ngenduku yalomduna sese muhle lo msikathi nalomduna semuhle wena sosilima ukwayipota yena nemaphoyiseni phela mina ngiyipoti ngeke ngamthumela ka domestic violence wahamba khona wafika babakhulumile wafika amehlula lo muntu omduna sithula lo msikathi awusukela lapha kwento ngalenkinga solokuqala Bantwana bale kuye bondliwa nguye nyale nje sicela khona kudla. Oh, lo shothi wena sowuliyekele lo obekakhala ngaye lelishangane sowubuyele kuye. Angamiyekela angithi bantwana bafuna sibambisana. Angimana wadingeka phiza ngathi ningiyakhona baba ngesaba nalokukhuluma ngoba umnabe unembalo waqala ngamsine lo mfana bakafona ikudlala akafona kwendana. Lapho kuthiwa njena uboshiwe banginikela baku Ndonzinzana engibheke phi ngabathi udlana edinga ukuthi vele bantwana bangaphila phile bayatilonza bakubangibengidule sibele. Reporting for Imaswati Channel, I am Nonhlanhla Twala with Justice Dlamini in Manzini.